Hello, welcome to this outing of issues here on the ABS radio frequency 88.5 FM. And of course, we're also doing TV on channel 24 on the terrestrial lane and channel 113 on the Star Times stable. I'm Don Onyenji, your usual host here. And in this edition, we are looking at grassroots participation in national development. Yes. Ndị be anyị nọ ebe dị ganga, all the communities, the towns, kedu their role in national development. And taking it further, kedu the level of our communities in the structure of government and governance. And in this case, we are taking it beyond Anambra State. We're taking it into the southeast zone of Nigeria. And perhaps any other person that can key into this phenomenon. Yes, because it has worked for Anambra State. And we want to find out whether it can work for the southeast. And then perhaps, Nigeria, I'm sure drunk Anambra elsewhere. And so in this program today, Chigolu communities, Chigo communities, and the former PGs, Presidents General of Town Unions, or Ndi Tua, Jegolo Nonata. Kam aina fa bankata tata aboro aya boarding kata choba onye si London nata nya obia wolo ibo melo madaru here aboro I still don't know the program. Yes, let me come with say no that this program engineer Jimmy Asoegu bo former PG Otto the Nnewi South local government area. Yeah. And he was he's also Keta about the chairman of Southeast Association of Southeast Nigeria. Let me put it this way: Association of Southeast Town Unions of Nigeria. So it will asatu nkabo asetu. Because I extend the far to the southeast region. No, sir. Thank you very much. Yes. Onyozobo, we know him. He's a media personality, former PG on Nature Improvement Union, and also he retired as director of films in the Anambra State government. And I'm talking about Mr. Pete Nwago. No, sir. Thank you. That's awesome. That's good. And Onyozobo, somebody kwa onu ya amakwa ofuma onye obuna na-ege radio nọ na media ya ma onye ege ife na-eme na mgbasa ozi ya makwa onye nnekwu maka ya bụ former president general of Ojoto aka na asatọ ya bụ PG ndị Ojoto, president general ndị Ojoto ngefa bụ aka na asatọ and nyawa bụ former managing director of the Anambra Broadcasting Service. Onye nnekwu maka ya bụ a chief, Bule Prince, sir. Amobi Adreka. Go to no. I'm sure they're not a familiar terrain. Oh, yes. Yes. He's a former MD of ABS here. Yes. Kaibido na the roles of town unions in national development. Tupu aya bataba n'ihe gbasalo iwenitezie banye na Southeast. Because I ajuku na ajojo ife gbasa a setua mana na ane ka ibidogoro na ntonana ibia na Nigeria and Anambra State particularly town unions otu obodo tunachi obodo niile bido na apụta emegide bagido ya bụ nkata ọlọngịga tata obodo niile nọ na Anambra State nwere town union. Yes. Na ihe anyị na-ajụ bụ ọdụka ịfọm town union na etu esi chịkọtaba town union na ọbala ulu olu gosi ife ndị bidorie tụrụ anya na ọya bụ
venture ebe anyị chara ibidogodu anyị wee babazie yes. Because thank you, viewers. Town unions were a part of where the from time before Igwe and the rest of them. Mana in 1986, Marwabo, Governor of Anambra State, we make an edict on it. And the Kosi Pidobo, no way for set Anambra Rural Authority. Name Pesina, Wasi Road, solid roads, and pure water, boreholes, and all that. After they were all done, after they get received, they will just be washed away by rain and all that. So it became clear that edit will be made. Can the communities take a possession of government projects in their environment? That's how it becomes partnership between town unions and government. And it metamorphosed into what we see today. And it has paid off massively. That's why our rural governments, rural communities, and want to get the share from EPA. So all they're paying business, and we discovered that MWK extend there. No, the southeastern states of this country, Chopota, Moyabo, the primary reason why Anambra is an urban state. Every community is developed and developing. And now it's going to be being extended to the whole southeast. Southeast because so an urban state, urban zone. That is the idea. So all the very pain, all be something the man me and I learn me. Dalo, I like what is the general history. Kaimalo na if na we do a concept, the realities on ground, the need, but they call it need-driven, policies and programs. Pete Wago, Ebobo, President General on the Improvement Union, Oluko, former Secretary, Asatu, Amando Zonka, Nibwiri, Nifem Eme. I Keki we Kowa Ulu Town Union so bad. Na Anambra and perhaps na obodo ọbụna no nwere town union. Yes. Those dalo. Ịbata n'obodo ọbụla na-enwe igwe. Ọ bụrụ ibe niile ka anyị igwe ga na-eru. Ya na PG mara ọrụ ya. Ọ na-abụ dịka oge nke anyị, oge mbụ PG Ọnịcha 2011 to 2016. Oga Peter Obi na-achị. O nwere ibe a na-akpọ o nwere ego a na-enyebe obodo. Palliative money. A na-enye kwa arọ. So eweti otu a igwe mbụ agbogidi ada ajụdo na-esie n'ụmụ na executive anyị anọdani kpa ibe ga-eji ego wee mee. Ụfọdụ oge anyị na-enwe lot of potholes n'ime obodo. Anyị akpa ma ka e ga-esi kpochisie, and so many other things. Dịka gọọmenti na-enye ewetala obodo, onye PG ga-abụ maka ya. O nwere amanya na ndị ikenye na-enye gaba token sum. PG na eweta akwụkwọ n'ọdụ wee bụ na nọ na-aga otu kwesịrị ekwesị. Ma inoculation ndị health bịa, lot of things. PG na executive ọva na-enebasi anya n'ife obodo ji aga. Gelive unu na ndị PGs na town unions actually na arụ dị gbasara ịchịkọta obodo mee ka ọ na-aga n'iru apart from ife gọọmenti na-emepụtụ. Kedu ọbara ulu na nchịkọta ife ulu ndị town union na fonu na-alụtasị n'anya ọrụ ndị town union dị mkpa rinne n'obodo niile. Ndị PG
ọlụva dị nnukwu mkpa. PG na town union ka m na-ekwu. PG na town union. PG nwere executive. Yes. Ịghọtago? Maka na-elect gị na executive. Ịghọtago? So ụfọdụ oge ikpọ meeting n'obodo, ọ bụrụ sọ igwe na-akpọ meeting n'obodo. Ikpọ meeting n'obodo, onwe ebe ga-enebasị anya. Enebasị anya. Onwe ga members Igwe's cabinet nọsị na various villages. Ịghọtago? Ndị na-aba akpa ama ka e ga-esi wee dozie obodo ka ọ dị mma. So na mkpa town unions dị n'obodo ọ dị mkpa rinne. Okay. Prince Amobi Adrika, we were talking about the first tier is federal government in the governance structure of Nigeria. The second tier is state. The third tier is local government. And then this town union issue phenomenon, Bata. Ayaka Marodo na amecha na asị na ndị press with the fourth tier. Mana ama na nke a nwere ka esi wee ya. Eko fourth realm or whatever. Fourth estate of the realm. Nke abụrụ nnukwu ebo n'ọlụ onwe iche. Mana fa batara na the structure of governance. So bana oduka asị na town unions batazi that na maybe na native and budget. I don't know. So can do the status of town unions in the structure of governance. Ebe na nke anwa gọọmenti ọbụla ka nwere Anambra steeti wee maa atụ. Yes. Ọ bụrụ na ịbịa n'obodo enwere igwe na-abụba the traditional head. Yes. Then the PG na-abụba the admin head, whatever. Okay. Ya ọ bụ na ịchọọ ka iluo n'ebe ndị nweta ndị mmadụ ga-alụ ọrụ, gị na igwe ga-akpakwa kama nọọ onye oji ozi bụzi PG ọ na-agbakeri ya na-afụ n'ebe ife niile a ga-eme na-eme gbadoro n'obodo, kama na nke ọbụla ọ na-eme n'ọya na-ajikwa na-atụta alụ igwe amalụ maka ya, maka ọ bụ na igwe amụrụ maka ya nwere ike ọsị ndị na-achọ ka ihe anya aka n'isi, mana maka na igwe na-abụ ọnọdụ igwe na-anọ n'ọnụ igwe nwere ike ịnọ 50 years nwere ike n'ọlụ 60 years otu Chukwu anyị wee chọọ. Mana PG na-enwe oge ọ na-anọ, ọ bụla ọbụla arọ ịtọ, ọbụla arọ ịnọ ma ọbụla arọ isii, ụfọdụ na-ejesi abịakwa ọzọ. Ya ebe ị nọ bụ ịfụ na administration of obodo nọ na-aga ọfụma. Ife ọbụla gọọmenti chọọ, gọọmenti na-abịa dee akwụkwọ asị PG kedu, maka na abịa n'obodo ọbụla enwegasị villages and village ọbụla nwere village head wee gbadakwa bịakwa na village ahụ nwee ụmụnna wee gaba to the smallest unit. Mana ịbịa onye izizi a ga-aba akpa aka pịam na ife na-eme n'obodo gbasara anụ abụ the PG ọ bụ na a ga-ama agụgụ ka atụwa alụ ya na executive ya akpa alụ ife ọbụla a ga-eme gbasa ka obodo na-aga n'iru a ga-akpọrịrị PG. Ka mgba ya na Ojoto oge mbata ịma na Ojoto anyị bụ aka na asatọ 8 villages, mmiri bịa kewaa anyị ụzọ na 4 villages mmiri John 4 villages ebe 4 villages ebe ife batalụ n'obi abụrụ ka m bịa alụba nke I wanted to build the structure, the human infrastructure before m nwetagodi ife na-achọ ka Ojoto ọkpụnụ na Ojoto ọbọfịa ka anyị bịa abụrụgodo ofu abụrụzie ofu ife ọbụla a chọta anyị nweta ya. Ọ bụ na igwe dị strong bụrụ ya ghọta anụ ịma na ife niile a na-eme n'obodo na-agazi ịfịa ọ ife anyị nwere kịta ife nrụrụ bụ ikpoko Ojoto North na Ojoto South anyị bụrụ ofu. Now ndị Anambra steeti emego ọ bụ na experiment whatever it is, it appears to have worked. Very well. Ogajimi Asogbu, kedu ka Southeast baka anyị na-ekwu okwu Southeast, it appears na also politicians ka anyị rapụrụ the issue of Southeast to discuss, perhaps ọhaneze ndị Igbo, mana
ndị town union sokwa eme ọha na eze ndị Igbo mana ọ dị ka ọgbala ịfọkwa kedu ka unu si achịkọta akịta enwelu Association of Southeast Town Unions? Yes. Kedu ka o si bata and kedu ka esi mie ka o wọkọ maka ama m na sorry sir ife Anambra mebu dị ka ndị ma Enugu mechazi nyebezie mgbe ego na local maka ụdị ife ahụ mana amụrụ nke o si dị ebe ọzọ oyi akakọwa n'ọnụ mebezie ife mee n'ọbụla ife dị mma ka a na-eme nṅomi. yes anyị na-aga a step further with ASETU. Nke no bụ we talk of only serving presidents. But ASETU bụ all the people who have been president general in their communities for the serving one, a council. So past PGs and present PGs, yes, form this ASETU, yes. In the South. And the idea is, you see, a council of states, whereby former presidents and President Ghana, Tualo, and our problem when cheap or ill. We want to replicate it in the villages, in the towns. All the former PGs and present PGs Ghana borrow a committee. Advantage. The towns now can win long-term program, 10-year development program. When you because the president years are actually more than 4 or 5 years after. And the certain projects gestation period when it came 7-8. Therefore, onye anwa bido ọgakwa na na-azụ sọkwa na-eme. Therefore, when continuity in practical terms, all the concept of ASETU ka anyị kpọkọnọta ndị nọnụ na ndị megolo mbụ ka ha contribute experience ha in building a solid town community environment. And that is what we are now trying to export to the Southeast. And Southeast, Adiga organized a president in Diwe, Onye Imo. Emeka Diwe. So, this thing now, phenomenon has taken off because no union at the town union, Uru, if I meron, how can I affect most? Because now how these people, the last government close to the people and our government. So now, the idea about bringing all the serving PGs and OPGs in one packet for improvement in whatever is happening in the communities. If I Jupano make Association of Town Unions and then extended to Association of Southeast Town Unions, and then maybe eventually I'm going to Nigeria now to synchronize the people with government. Yes, because it appears that government may better like, and even the comment about against what I all the kaya see na government na betela aka ebe ụfọdụ and ogo ụfọdụ anafa achịkwa anafa ekwu kedu etu ndị Igbo esibu president in Nigeria, kedu etu esi mee ka ndị Igbo work, kedu ife gbasara changes, structures and restructuring and all of that. Obviously ndị ọzọ anọlụ na-ene ndị ọzọ anya ebe a na-ekwu maka ụmụ ife a mana ịkwada n'ime obodo dịka asị na ụfọdụ amatachara oyibo a na-asụ n'ọkarịa. Mana with effective town unions enwe ike ọbụna politicians na-eme nkepa maka ndị politicians a dịka oge ụfọdụ fa na dịka onye basikọl bịa beghị inyechacha ya ọjị ọ na-amagoba basikọl bụ ike na-anala onwe aka elu ozi. So now bridging the gap between our politicians and the people. The government and the people. Now, Pete, now, kedu ife ndị town unions because anyway a kind of cacophonous voices in the southeast. Even jikwa ife abụ na mbọsị enwere onye chịbụrụ Anambra bụrụ minista kịta emere interview ebe a. Akpara nkata maka state and presidency in Igbo presidency.
ekwu okwu extra one state na ala Igbo ọfịa ezigbo arụ. Ndị Igbo nọgide ebe a na-akọ akụkọ ndị asị n'etiti steeti, ndị na-esi n'ọwa awa, ndị na-esi nọ nke nwa, ndị na-esi nọ nke nwa. Anyị bitọgide ife a onimi na anaghị anyị ekwuzi maka ya tata. Kedu ụdị ife Association of South-Eastern Unions nwere ike imenwu ka ama na ndị Igbo onye eji nwa ofu ọnụ wee zọta ọnọdụ anyị na Nigeria, maka anyị na-efu mmọnwụ na-erikwa ọbịọ, mmọnwụ anyị na-erikwa ọbịọ. Yes. Nọọsụ ekele m. Onye isi anyị na South East bụ Emeka Diwe from Imo State. Okay. All the states are from branches. Even now that the branch Anambra State Asetu. You what I do? Oge tara aka anyị ji bido. So ọ bụrụkwa na anyị amara ebe anyị ga-eme, mana ebido ịma na mbido akwa na-abịa arụ ma akwa mitezi anyị egobi. So na dịka ebe anyị kwuru, enwere need for relationship with politicians na-serve various communities. Enwere need ka Asetu jesi abụsị ava ịghọtago, jụọ ava ese kedu ebe anyị na-eje, kedu oge ọ ga-eji wee lu tọn ndị Igbo ịghọtago. Onye ka anyị wee sị na anyị bụrụ anọ n'obi mara ebe anyị na-eje, ma na we have achieved something. Every politicians anyị ndị Asetu ga-eje ovu wee na asọbụ usekwobi ekwobe anyị mata onwe anyị mara ebe anyị na-eje, then apụzi mkpu oburu mkpu ọhụụ. Ama na politicians na-eje afụ ndị town unions na ndị dị ga-aṅa, mana ebe nsogbu anyị dị abụrụ ijekwulu ndị town union tụọlụ ma na atụcha vote somebody a win, some people a win. No, keduzi ya bakwa ka ite buluzie ikwe bulu nni ọgbakọta na nso ọnya bụzi ebe nsogbu anyị dị kịta. Kedu ka ndị be anyị ka ndị be anyị ndị ma serving town unions ma former ma nke South East a, kedu ka Igbo esi jikọta ọnụ? Ka m nyere example, anyị na-ekwu okwu ka a na-ekwu ndị ọzọ, ka anyị na-ekwu okwu vote power population anyị, because anyị nọ na asị na ọ dị ka anyị nọ na minority, na emechacha asị na anyị pekarịcha a na-akọ ya fọ dịka akụkọ, mana nke bụ eziokwu bụ na ndị be anyị nọ n'ebe dị ga-aṅa ka nkọ. Mana ụgbọ nọọsụ kwubie ndị town union na ọha na eze ndị Igbo, including the politicians on the other side, ke possibility ke si jikọ nwa ọnụ ka 3 groups a wee nwee ike isi na ebe Igbo kwụ na egbe Igbo kwụ. Yes. So kedu ka esi menwe ife aka wee ka Igbo were ofu ọnụ wee na-ekwu okwu? Ịma na after is na the Igbo man bụ the Republican in nature. Onye ọbụla bụ onye nke ya na-ekwulu onwe ya, ma bịakwa sikwa na Igbo enwe eze, na Igbo enwe eze gbogbo ma kịta Igbo enweghị eze. Na ife a ga-eme na ife anyị na-afe ekwu bụ enwegota anyị unions wee ịbịa n'obodo ọbụla ejigbo obodo mamadụ enwere igwe, enwere PG, enwere 8 villages, enwere chairman. Then maka na mmiri kewara anyị abụọ abịa ebe a enwe executive town union, oje otu South Development Union, bịa ebe a nwee oje otu Progressive Union. Fan cha niile ịma the past, the present and the future, they are a continuous whole. If it's not eziokwu anaghị asị gị lose the past, we wee gaa, but there's no way you can completely forget the past. Ị ga-ama ya onye tụọ gị mgbọ ekwesị wee tụọ gị mgbọ mara ebe atụọ gị ka ị maa wee debe onwe gị, ya atụkwa gị mgbọ ọzọ ka ị wee gazie n'iru.
ya town unions a ndị na-achị ga-akpọkọtasị mmadụ niile nwee stakeholders meeting. Stakeholders meeting eminụrụ na PG ga-adị n'isi ya kama na PG nwere ike ime organize stakeholders meeting a na-eme ya na be ofu onye ma ọ be mmadụ na-abụ eme ya ebe a maka na otu ebe esi wee dị eme ya ebe a emekwa ebe a papa atụtasị alụ ndị ọbụla bụ ndị ọkpụrụkpụ mmadụ ma ndị nwekwuru ọgụgụ isi maka ụfọdụ oge a na-asị na ọkpụrụkpụ mmadụ na-adị ka onye nwere nne na ifene mana ọgụgụ isi abụrụ ebe a na-adị egote ya n'afịa mana ikekwa ndị isi ụmụnna gasị esoro gwa ụmụnna na nzukọ enwere vileji nwee ụmụnna nwezie na mkpuke otu a ka si aga ebe ọbụla a na-enwe isi ekpokọtasị afọ ọnụ na stakeholders meeting akpasị alụ ewegwakwa ibe anyị ọkwa ebe dị otu a ka anyị na-eje obodo niile amalụ. Now, how do you people get into Ohaneze to a relationship between Ohaneze na town unions good and then politicians? We say na ndị Igbo kwuru okwu ọ bụla ofu ọnụ na enwere Ohaneze ama na enwekwa stakeholders meeting ndị Igbo na-ada emebe oke tere aka emere one na Enugu elu ebe a nọdụ na-atụ alụ ka a ga-esi wee mee ife ka ebe etu a ga-esi wee je achọrọ m ikwa adịm ekwe na Igbo pempe nọ na anyị na vootu anyị pekalịsị ọ bụrụ eziokwu anyị gbasara agbasa mgbe ihe ịkpọkọsị vootu anyị ọnụ ịfụ na anyị ka onwerọ traịbụ ọbụla ga-achalenji anyị na vootu otu anyị si wee nọdụ kama esi na ndị enwetalụ na South East na Pelurọ ya if atụkasị alụ ọnụ enwe stakeholders meeting ibulu alụ anyị atụta na nke ụnụ gaa na nke ndị Ọhaneze elu ebe a anyị nwere Ọhaneze ebe a na-akpọ oku si jee elu ebe anwa alụ onye nwe ọ na-atụta mana anyị akwadoghị akwado n'obodo unu akwadosi anyị wee were ibe ahụ gị wee jebe. The role of the Southeast Association ya ndị be anyị niile Igbo niile etu ndị town unions anyị ji ejikọta onwe fa kedu ife ọdụ ka anyị emenwu? Anyị ga-eme a lot. Ma ime obodo bụ recipient of any decision taken anywhere. And now this association ga-abụ the vehicle to transmit here and interpret it properly. Ọ bụrụ ekwuo n'elu anyị ga-asị na eke o si bara anyị na eke o si bara anyị na nke anyị ga-eme ọdịrị anyị mma. And like we are asking about Ohaneze, we want to differ much between Asetu's concept and that of Ohaneze. And they must work as a team. And they are working as a team. Even here in Anambra State. We work as a team and Anambra because we are driving the same goal. Betterment of our people at the grassroots. Okay? My does embellish here by saying we will have more hands at the village, at the town union, because everybody will experience in Ifo-Tigoro. That is only difference. Okay. And now we have maybe a membership of about 800. Okay. While the serving PGs are only 179. Okay. Because either like my town, I am about 6 Sab Gorono. Okay. And their experiences must count. Okay. That is the concept of asset. Or have the critical thing, teacher. Yeah. Okay. Adụkwa ka ọ dakwara ụda ọ ya bụ onye echecha obodo ka a na-etufu na etufu ka o wele experience o ji wee chi obodo weta ya na mbala ọra na ka mosokwu n'ife a na-eme ọ dị mma ọ dị ka okwu anyị ejerebe ebe a tata maka na ụbọchị megwetu na ọ ga-asụ egwu anyị na-ekene maka ebia n'ABS. Thank you. Akwụkwọ nkata maka Southeast anyị ọ na-anyị chara ọkụ n'obi. Thank you. And n'ime obodo be anyị gasị. Yes, n'ime obodo be anyị. Ọ ya ka anyị mkpa. N'ime ụlọ ka esi apụta ilo. Yes. Meeting nwa agụ daalụ for coming. Those international. Yes. Thank you very much. Yes. Prince Amobi Adrika. Anyị na-ekene ụlọ afọ mbụ Don Nye Nji. Anyị anọkwa n'ọnọdụ a 2 p.m. next Sunday ka anyị na-akpa ka obodo esi dị mma. Daalụ.